Hi friend, how are you doing? My name is Sharon Kebaso and today I am going to be showing you Kenyan style how to put on lashes. Najua hizi vitu mnazionanga and some of you hamjaiweka lashes peke, you know, mmezoea mkiekewa time yenye mnafanyiwa makeup. I know, been there, done that. And it seems like the most difficult thing, but it's really not. This thing is easy and I'm going to show you how to do it. I got this specific packet from Kilimall. Yeah, nilipata offer fiti ya lashes and they are different. If you can look at them, utaona how different they are. Haziko same, guys. And I think that's really nice because mimi kwanza nikinunua lashes hivi sijui the next time nitataka kununua lashes ni lini, unless nipate customer anataka nimweke. That's when I'll think about replacing. But saa hii hizi zitaniserve for a very long time and you see how different they are. So I can decide nitumie hii leo, next week nitake staki shouting nieke hii. And all of them are long. My type of lashes ni lift. Scratch that. So this one I'm going to be installing it with my hands. I won't be using the tweezers venye nilikuwa natumia for the individual lashes. So which set will I wear? Choose for me. Choose for me the set. I think I'm going to wear the loudest. This one. This one. Hii ndio ina shout. Hii unajua ukiangalia white na black, hii iko so black. Iko so shouting. Hii sasa ndio navaa ya kwanza, just for even for the purpose of this video. Yeah, I'm going to be removing from one side to another, ndio isitokane from left to right like that. And then you see how it's been arranged. Is this my right hand? This is my left hand and this is my right hand. So the first thing I'm going to do, I'm going to place the lash on my eye. I'm going to place the lash on my eye so that I can measure the length. Nione kama inamekia sense kwa macho yangu. That's the first step. Aya, nitakuja. So just follow the routine, but I'm going to do it again anyway. I'm going to start with the middle part, hapa katikati. Ndio niweke hapa side na hapa side. So nitashikilia jicho langu hivi, nitameasure hivyo nione kama inafika from end to end. Nishikilie na mkono. That side and this side. So mi sipendi lash ikinidunga hapa, so I'm going to cut a bit this side ya hapa katikati. I'm going to cut exactly, at least hii iko na patches. So I'm going to cut this side, nikate hapa hivi. If you want to know which side to put on the inside of the lashes, hii side ya ndani inakuanga fupi, side ya nje inakuanga refu kabisa. So I'm going to cut one part here. Dona venye hebu sijui kama umeona hizi lash ni kama 1 2 3 4 5 6 7. Umezi count? Umecount hizo patches za lashes? 1 2 3 4 5 6 7. So I'm going to cut the 7th one so that it fits my eye well. And then sasa nita make sure imefika huku mwisho and somewhere here, and I will be good. So sikubeba scissors. Acha nitafute scissors. So hii unachukua, nilisema nitakata hii side, so I'm just going to cut here. Even though nilikuwa nasema, let me show you. This is the word I was saying. Okay. This one. Hivyo moja. Ndio sasa nabaki na how many batches? 6. Like that. At least now it's shorter, it will fit my eye. So lashes zote zenye ati unaweza count 1 2 3 4, hizo zingine zinakuanga tu sure. So what you do, you just measure with your eye. Una measure tu, unajiambia nataka lash ifike hapa.
hivyo. Nataka lash ifike hapa, unakata. Simple. So the next thing I'm going to do, I'm going to take my glue. I'm going to be using this glue, hair bonding glue. This is the best glue for lashes, guys. Okay, and then nitaifungua. Sasa hii nitakuja nipake wapi? Somewhere. In fact, let me prep the other lash first before niziweke. Zinatoshana, so I'll cut one part. Huku nje pia naona kuna some air. I'll cut it. Ndio, hii baki hivyo. Kuna line ilikuwa imeenda na huku nje na haina lash. Nashangaa rada yake ni rich. Like, this ain't true. What do you want from my life, you know? So, I'm going to take my lash. I'm going to take a flat surface. Yeah, kama hii ni ya remisi yangu napakanga hapa. And then I'm going to drop. What? Imemwagika yote. Imemwagika yote, guys. In this case, I'm going to be using this comb. This one. Niko nayo karibu because I'm about to do my hair. Yeah, I'm going to be using this part. Kuchukua ka glue, then napaka hivi kwa lash, and then I install the lash. Haya, so you take a lash, then unakuja kwa glue yako, unachukua little bit. Nimeweka glue mingi hapa, usiweke glue mingi, just put one drop. Haya, just take a small amount of glue, then unakuja, see lash ni ya hii side, unakuja unapaka hapa nyuma ya lash. Tunaona unaweka hivi, so hapo mali unaweka hapa nyuma ndio unapaka. Unakuja unapaka glue. I'm telling you guys. Venye nilikuwa na struggle kuweka lashes wewe. Ushaikuwa kwa ile situation, you are putting on makeup, and then when now you're done with the makeup, it's time to put on the lash. Unajaribu, inakataa, unabaki ukiwa frustrated. Unashanga, who sent this lash? Hadi unajipata umetoa makeup yote. Sometimes mimi nakuanga huyo msee. So nishapaka the glue on this inner side. Hii si lazima ufan kama ile glue ya macho. But then this glue is only like 100 bob. Just get this one. Usitumie hizo zenye zinakuanga za macho. Aya, acha nikaribie ndio uone. I'm going to be kneading my eye like this. Naangalia huko kwa kioo. Like this. Una measure ni wapi unaweka. But ya mwisho iko na huku. So the middle part is going to be somewhere here. Unakuja unafinyilia katikati. Unafix ya edge moja. Unafix ya edge nyingine. Don't worry if you get any smudges. It's totally normal, and you can clean it up afterwards when it's dried. So nikishaweka hivyo na shikisha na lashes zangu hivyo ndio kusibaki space hapo katikati. Hey, these lashes, I'm telling you, mimi nazipenda sana kuliko vitu zenye nilikuwa nimeweka za individual. As in, able, just look how big it is. Wow, it's so conspicuous. Hey, it's shouting. I like it so much. Oh my goodness, wow. Yeah, it's that simple, guys. It's that simple. Imagine. Ooh. So let's say, for example, umepaka makeup, sindio? And then umeka lash yako hivyo venye nimekuonyesha, and then you find that imesmudge kuju. You can clean it up using your eyeliner. Unakuja tu unachora hiyo line ya eyeliner. Hivyo unachora hiyo line straight, una make sure imecover hiyo uchafu yote yenye umeacha ya nini? Ya eyelash glue. And that's why it's nice to use the black one. Wow.
I am so excited. Hata siendi mahali, guys. I'm just prepping for my next video, literally. Wow. So I'm going to take the next lash. Nipimanishe vizuri kwa macho. Like that. Then I put my glue, which I had put here, same. Unakuja na kanini kako. You can use anything. Si lazima utumie hii kama hauna. Chani nione kama imekauka. Na ikikauka inatoka tu. Ukifanya hivi inajitoa. Unakuja unachukua some bit of glue, not so much. Ukiona iko excess unatoa. Then unapaka kwa yako ka line. Hiyo line ya lash. Hapa. This is where you paka. Okay, guy, I'm just happy. I'm happy about the outcome. You have no idea. Hey. Furaha iliyoje. Mimi ni unajua happiness ni what those. Unapaka like that. Usipake kwa lash yenyewe, just paka on the line. Like that. Neka hiyo kando. And then you come with your lash. Hii tumesema si lazima ikauke kabisa kama hiyo ingine, but you can just fan it kidogo. Then unakuja una nini hiyo eye like that, unaangalia position ndio ujue ni wapi unaweka katikati, then unaiplace katikati like that, then unakuja side moja and the other side. Doesn't matter which one comes first kwa sides, katikati tu ndio una make sure umeweka ya kwanza, so that it becomes easier. Then una press with your lashes hivyo nikafinyilia hapo, finyilia. What? Why are you staring? Why mbona unaniangalia hivyo? I feel like my face has changed completely. And that's why they tell you when you're doing makeup, lashes are literally the game changer. Right? As in, easy as it goes, so conspicuous compared to the individual lashes that I was doing. And mi napenda lashes zikiwa hivyo. Mi sipendi kuvaa lashes and then sizioni. Nataka nizione nimevaa lashes. Ndio hizo lashes nimevaa. Oh my god. Ha! You guys are not ready for me. See at you guys, you're not ready for me. Guy tata, guy. Nasikia kama mrembo, gosh. Anyways, guys, I hope you may understand the tutorial. If you have any questions, feel free to ask on the comment section. Kama unataka nirudie tutorial ikiwa in a different way, imagine nimefanya hivi, hata hakuna place yenye nimesema guys acha niandike ingine and then nimefanya tu hivyo ndio ushike. Kama kuna place una feel sija explain vizuri, hizi vitu zimeshikilia by the way, they're not falling off anytime soon until time nizitoe. And I love these ones because at night neza piu by the way ukitaka kutoa una piu una nini, ukiona imeshika sana you just remove slowly hivyo, unajekelea, unalala, unaendelea na maisha, unapiga selfie yako, ukimaliza kupiga selfie unatoa, unaendelea na maisha yako. Yeah, thank you so much for watching my video. This was so fun. One more time. Na bambika ni aje wewe nafani niende niangalie chali yangu atanifukuza. But anyways, this is nice. Yeah, so the next thing I'm going to do in my next video, I will be doing my hair. Ndio niache kukaa hivi. I wanted to do the lashes. Ndio video ya braids ikae vizuri. Kwanza iko wapi ile glass yangu akining'ara sai. Akinakaa vizuri. Oh my god. Anyways, guys, thank you so much for watching. Nimefurahi. And subscribe, you know, thank you, and like the video and share it to mtu mwenye anaweza kuwa anataka kujua lashes. Unaona wale watu wanakusumbuanga ati akinionyeshe venye unaweka lashes,
mtumie hii video, mimi nimewaonyesha, mimi hata sifichi anything. Lakini kama umeshinda unaweza kuja nikuwekea, nitakulipisha pesa kidogo tu. Unaona hizi ni haraka kuliko hizo individual. Hizi hata si pesa mingi. Yeah guys, until the next video, bye.